Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi asihlelele ithuba lokuthi sikwazi ukuxhumana nge-social media noma kune lockdown singakwazi ukubonana. Ngiyacela ke sike sikhuleke. Baba wethu ongcwele ngegama lika Jesu waseNazaretha, thatha ilungelo eliphakemeyo. Siyabonga ukuthi wasinikelela ngoJesu waba yiwundle lahlatshwa endaweni yethu ukuze thina sonke sithola ilungelo lokukhululwa ebuqileni besono, sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngimile namhlanje emoya ingcwele phambi kwabantwana bakho, ngizodlulisa umyalezo lowo ubekile ukuthi ngiwudlulisele kubo. Thatha ilungelo ngegama lika Jesu, uzambule ngokupheleleyo. Amen. Angifisi ukuchitha isikhathi eside, kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi njengoba sibhekene nesimo se-lockdown, social distancing ngenxa ye-corona virus, lithizwe lenkosi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziwe ngecebo lakhe. Kusona lesimo esibhekene naso sokuthi singakwazi ukuhlangana njengebandla njengabantwana bakaNkulunkulu, kodwa ezulwini icebo lihleliwe ukuthi sikwazi ukuhlangana spiritually, sikwazi ukuthi sidlulise isinkwa sokuphila, ngoba usho njalo uJesu wathi yena uyisinkwa sokuphila. Okokuqala nje ngithi ngiyambonga uNkulunkulu nge-lockdown. Ngiyacabanga ukuthi abaningi bazongisola ukuthi hawu sathi sivalelekile singakwazi uku-celebrate iPhasika, kwaba khona umuntu othi uyabonga. Ngibongiswa into eyodwa ukuthi lento ye-lockdown isilekelele ukuthi abantu bakwazi ukuthi badle iPhasika njengoba ladliwa abantwana baka-Israel bezophuma eGibhithe. Ngaleso sikhathi lithi iBhayibheli babedinga bangene ezindlini balidle bephakathi, iwundla babelihlaba babebheca igazi lalo ensikeni ukuze kuthi uma kudlula umbhubhisi oyezobulala amazibula aseGibhithe, bona ngenxa yophawu lwegazi basinde. Namhlanje uma ngithi ngiyajabula ukuthi sivalelwe kube yi-lockdown, ngijabulela nje ukuthi ivangeli esilishumayelayo lifundisa yona i-social distancing, kuthi abantu abaqhelelane. Ukuba bekuya ngami bekohlala kunjalo kuze kube phakade abantu baqhelelane, ngoba uma abantu beqhelelana akekho umuntu ozoba nenkinga. Azikho ingane zethu ezizozala bume njengezilwane. Awekho amantombazana azozalela ekhaya, awekho amantombazana azolala ama-out, awekho amantombazane azoxakeka ngoba kuqhelelweni. Ngakho ke uma kuya ngami bengizomcela upresident wezwe ukuba kuthi lesimo ngabe sasiyeka, ngoba ngathi izosiza kuvalwe ipoti la kuphuzwa khona, abantu abadayisa ama-drug nabo bavalelwe. Ngizwile kuthiwa nabadayisa osigarethi emgaqweni kuthi abavalele naseyitolo. Kusho ngenye indlela lesimo esisihlasele umthetho waso silethe imvuselelo kubantu, ngoba uNkulunkulu uma enza umuntu wayenza umuntu afisa abe umngani wakhe, ufriende, umuntu azomvakashela xoxe naye, umuntu azophilisana naye. Uma ukhumbula encwadini yaGenesis lithi iBhayibheli njalo ntambama kusihlwa
uNkulunkulu wayehamba ayobheka isithandwa sakhe senzile uAdam bayoxoxa nje indaba zabo ezimnandi. Kwase ngena isono senza uqhekeko phakathi kaNkulunkulu noAdam. Uma singena isono lithi izwi lenkosi, uNkulunkulu wathi uyavakasha wangabe samfica lo umngani wakhe labe behlangana khona, wesememeza ethi Adam uphi na? Wasabela uAdam esekusithekeni, wambuza ukuthi yini? Wathi hayi Nkosi, ukuthi ngihambaze nginqunu. Uthi mekhuluma uNkulunkulu, hawu Adam, udlile yini esithelweni engathi ungadli kusona? uAdam akavumi isono sakhe. Into ayenzayo uAdam ublame umkakhe, uthi ilo mfazi owanginika yena. Bonke abantu abathatha iblame bayise kwabanye abantu abathola ukusizakala. Kodwa umuntu usizakala kuphela uma yena ekwazi ukuvuma icala lakhe. Manje ke njengoba kuyiphasika, uNkulunkulu kuthe esekudlulile ikhathi wasihlelela uJesu ukuba abe yiwudlu lephasika. Bonke abantu abenza izono zakhe zabalelwa kuJesu. Bonke abantu abonile ukona kwabo kwabalelwa kuJesu. Bonke abantu abagqilazekile ukugqilazeka kwabo kwabalelwa kuJesu ukuze bona bakhululeke. Namhlanje ke ngiyafisa ukuthi ngifunde nje ivesi elilodwa encwadini yaExodus uchapter 13. Ngizolifunda encwadini yeKing James Version, ngoba uma ngifunda esizulwini siwe sibeke ngendlela ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose wathi ngahlukanisele onke amazibulo. Kodwa ngiyafisa ukuthi ngikufunde encwadini kwiversion yeKing James. Ngicela ukufunda ke izwi lenkosi. Noma kwisingisi esidala kodwa ke ngiyasithanda. And the Lord spake unto Moses, saying, Sanctify unto me all the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both men and of beast, it is mine. Uthi uNkulunkulu ngingcwelisele amazibulo. Ingakho ngilithanda ngeKing James Version ngoba lelinye lithi ngahlukanisele. Ngilithanda malithi ngingcwelisele. Kusho ukuthi kukhona into uNkulunkulu ayifunayo kumuntu yobungcwele. So ngesikhathi uJesu enikelwa elenga esiphambanweni, into nje ayizoyenza ukubuyisa abantu ababeyizoni, abantu abasebexabene noNkulunkulu ngenxa yesono, ababuyisele ebungcweleni abamiselwa bona umhlaba ungakasekelwa. Ngiyamkhola uJesu ukuthi uzongisiza silekelelane nanamhlanje ukuthi siqonde ngokupheleleyo ukuthi impilo yomuntu isizakala kuphela uma yena ezinikele kuJesu. Iphasika josilifunda kweOld Testament ukuthi kwangeyona icelebration ngoba babengakakhululeki, kodwa lalenzela ukuthi bakwazi ukukhululeka. Ngalelo langa lephasika kwakuzodlula ingelosi yombhubhisi, kuzodlula ubhubhane olufana nalolo lusivalele endlini, iCoronavirus. Yayizohambela imizi yonke yaseGibhithe
ngoba abantwana baka-Israyeli babehlala eGibhithe nabo babengeke baphephe. Kodwa inkosi yadala icebo lokuthi ukuze baphephe bona basinde akuhlatshwe iwundlu. Uma selihlatshiwe-ke iwundlu lelo bese bebheca igazi emakhothameni. Uma idlula ingelosi yombhubhisi ibona igazi ithi ngiyakudlula. Leli gama lithi pass over lisukela lapho ngesilungu usho njalo I pass over you. Ngiyokudlula ngeke ngilethe ukufa kini. Ngizowabulala amazibula endaweni hlezi kuyo kodwa kinina eninophawu lwegazi ngeke kufe umuntu. Iyona nto ke simemezelayo kulezi insuku ukuthi njengoba sihlangene noma ke singahlangene sonke sihlangene njengemndeni emndenini esiphila kuyo ilona lo muntu anqume ngempilo yakhe ukuthi ngizozingcwelisa. Uma kubulawa amazibulo aseGibhithe uthi uNkulunkulu emva kaloko ngingcwelisele onke amazibulo abantu nawe inkomo konke lokho kwabulawa eGibhithe kodwa ngalanga kuthina uthi uNkulunkulu ngingcwelisele amazibulo angawami. Kusho ukuthi uma uyizibulo ungoka uNkulunkulu nonke nina nibe nenhlanhla yokuzalwa nibe ngamazibulo emakhaya. Ngokusho kwezwi lenkosi anisiba abasemndenini yakini ningaba kaNkulunkulu. Ilapho nibelonga khona nabalapho ngoba wonke amazibulo. Manje ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikwazi nje ukuhlaziya kancane le ndaba ukuthi lithi izwi lenkosi bonke abantu abavuma ukuzalwa kabusha bamukele uJesu. Ngoba incwadi kaJohane 1 uverse 11 uthi weza kokwakhe besethi abakhe abamamukelanga besethi kepha bonke abamamukelayo bonke wabapha amandla ukuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Bese qhubeka uverse 13 wakhona ethi abasazelwe ngenyama abazelwe ngentando yendoda kepha bazelwe uNkulunkulu. Ngifisa ukuchaza ukuthi bonke abantu abavumile lokho kuzalwa ngokwamukela uJesu iBhayibheli libabiza ngama firstborns namazibulo nonke nina nizelwe kabusha. Ingakho ke ekhuluma la kuMoses ethi ngingcwelisele amazibulo. uNkulunkulu ufisa ukuhlala phakathi kwethu njengebandla kodwa uhlala kubantu abangcwele. Uhlala kubantu abamesabayo. Uhlala kubantu abayimisele ukwenza intando yakhe. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu waseNazaretha ukuthi inkosi ayisikhumbule nakusona lesi sikhathi esiphila kuso. Ngoba into bengimangaza ngaleli demon elikhona elifikile le coronavirus lona liyabaqeda abantu liyababulala nje wasizwa ama statistics ukuthi bafaka kanjani emazweni ngaphandle kwenzekani. Kodwa kukona lokho kuvela kwalo kukhona icebo uNkulunkulu analo njengoba eshilo ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngecebo lakhe. Kusona leso simo kuvela ubuNkulunkulu. Kade ngibuka abantu bebuyela emazweni akubo. Ngibuka abantu bebuya bezwezweni lakithi abase South Africa. Ngibuka ukuthi zonke izizwe
zibuyele endaweni zazo. Kukhona into uNkulunkulu ayenzayo ngalesi simo. Umkhuleko wami ukuthi akungenzeki kube khona umuntu ogejekayo. Umuntu ongaqapheli isikhathi esiphila kuso. Bonke abantu bayadinga bazingcwelise ngalesi sikhathi. Uma abantwana baka-Israyeli sebekhululiwe eGibhithe behamba noMoses, kukhona izinto uNkulunkulu ayeyikhuluma njalo ebatshela ukuthi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Thina into esilimazile ukuthi siyamthanda uNkulunkulu nabanye onkulunkulu siyabathanda. And leso simo senza uNkulunkulu wanengeka, wangajabula ebona kukhona abantu abaphilayo emhlabeni kodwa labo bantu bengayenzi into yena uNkulunkulu ayithandayo. Lesi sikhathi ke secorona mina ngisifanisa nesikhathi owakhulunywa ngaso encwadini yamaLevi chapter 25 la kukhulunywa khona ngonyaka weJubhili, lapho kuthiwa zonke izinto zazibuyela osikweni lazo. Uma de kukhona abantu abayigqila kwakuthiwa unyaka woyekelo, unyaka wenkululeko. Uma kade uthengisiwe uyisiqila, uma kufika lo nyaka woyekelo umuntu wayekhululeka abuyele ekhaya. Uma kufika lo nyaka woyekelo umuntu wayethathelwa insimi yakhe yayibuya ibuyiselwe kuye. Uma kufika unyaka woyekelo zonke izinto zazikhululeka, kufika isabatha elalenziwa ngomnyaka wama-50. Lo mnyaka wa-2020 kufanisa nalo mnyaka lapho zonke izinto zibuyela kononina. Kudinga abantu babuye bazohlala ekhaya uma ingane ayeke uba uvanze emgaqweni. Uma kade ubaba abuye azohlala ekhaya nomndeni wakhe. Uma kade umama ezule entabeni abuye azohlala endlini. Bonke abantu baqoqiwe. Kodwa into ebalulekile seniqoqiwe nilapho, yibani nalo phela iphasika enilidlayo phakathi. uJesu lo menyeziwe ukuthi nelethi iphasika lihlatshiwe akabe khona lapha endlini. Kungenzeki nihlangane uJesu engekho. Ingakho ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngaleli cebo alenzile. Mina ngiyajabula, ngiyaphinda futhi I'm happy. Kade ngishumayela ngimemezela ukuthi hawu abantu abake bayiqoqe, bayeke ukuba uvanzi, bayeke ukuphila noma kanjani. Abantu baphile besaba uNkulunkulu, ingane zihlale emakhaya. Kodwa abantu basola ukuthi hayi siyahlukumeza, asibadedela abantu benze into abayithandayo. Lento yama human rights iyona nto edala inkinga, yenza ngangakwazi nokudisciplina ingane yami engiyizele. Yenza uma ngabe ngifuna ukudisciplina ingane yami kwathiwa ngiyayihlukumeza. Kodwa ke ngiye ngilithande izwi lenkosi ngoba liyaphila lona. Izwi lenkosi kade ngilifunda encwadini yeZakha, Proverbs chapter 29. Ngifunda nje la elichaza khona ukuthi discipline your son, he will give you peace.
uma umuntu ephila kubalulekile ukuthi athole idiscipline. Lesi simo esibhekene naso ngisibona siyidiscipline thina njengabazalwane nanjengebandla. Ngicela ukulifunda kodwa leli verse. Uverse 17 kuchapter 29 encwadini yeZakha. Discipline your children. They will give you peace of mind. Qondisa abantwana bakho bawunika ukuthula engqondweni. And will make your heart glad. Benze inhliziyo yakho ijabule. uNkulunkulu njengoba ededele lesisimo esibhekene naso, injongo yakhe ukuthi thina singabantwana bakhe siqondiseke, akwazi ukuthi abe nokuthula nathi nangathi, akwazi ukujabula ngathi. Abanye bazosola ukuthi uzojabula kanjani sesifile. Isimo lesi sibhekene naso senza uNkulunkulu ngoba uyasithanda, akafisi kubhubhe noyedwa umuntu afele ezonweni, uphethe uswazi. Yona discipline ayenzayo ukuthi valeleka. Amadoda nje akade namashende ngaphandle, amadoda benama extramarital affairs eqonywa, namhlanje baphumule labo mama akade bahambela. Insizwa ebinentombi ziphumule. Yazi ngiyacabanga nje ukuthi njengoba kukhona nge-social distancing ukuthi mfethu kuthiwa akube nesikhala sika 2 meter, 1 meter to 2 meter phakathi kwabantu. Hawu wenkosi kwaze kwakuhle. Ingakho ngithi ngathi ngingahlala kunjalo. Bangahlala njalo abantu bena leso sikhala. Abekho abantu abazokhala, bakhala usizi, behluphekile. Ngike ngabona mangalisile ngalanga kithi la ngihlala ngakhona. Enye ingane iyahamba ke yenza imkhuba lena yenziwayo yingane sokojola. Uma isijolile ingane seyihlangana nenkinga ke ukuthi iyakhulelwa. Uma isikhuleliwe ingane iyacabanga ukuthi hey ngikhulelwe ngingakabi ready ukuba umfazi, kungcono ngisikhiphe isisu. Ngenxa yokonakala okulemhlabeni kwasho ukuthi inelungelo, ine-right yokuthi yenze into eyithandayo ngomzimba wayo. Noma izwi lenkosi lisho lithi anisiba benu, akekho umuntu onomzimba. Anazi inthi imizimba yeni iyithempeli likaNkulunkulu, nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala phakathi kwenu na. Lengane ke yahamba yakudokotela, ngizwe ke indaba ebuhlungu mase ngilalela ichaza. Kodwa ke misibuya kudokotela ibuye iphethe uplastic. Lo plastiki unengane phakathi lena ebulewe. Lo muntu uyawathanda amadoda kusho ukuthi ufuna ukuba umfazi, at the same time futhi akafuni ukuba uyena. I-coronavirus isize ngento eyodwa ukuthi izoke iphumule ingane zethu. Uzoke iphumule. Cabanga nje mfethu ukuthi hey zizophumula. Azizophumula. Bavalelwe oguluva. Bavalelwe. Amasosha buildile amengemvubu. Uma kubona usemgaqweni uzingela ingane zabantu kuqhuma isibhaxu. Ingakho lithi iBhayibheli idiscipline, uqondisa komuntu kukunika ukuthula, ube nokuthokoza enhlizweni. Ngiyakhuleka egameni lika Jesu ukuthi nako lokho kube ngebe saphinde kuvalwe. Kuvulelwe idiscipline.
kukwazi ukukhuzwa into esingayifisi abuse ukuhlukumeza kodwa idiscipline correction eyenza ukuthi umuntu aqondiswe alungisiswe manje ngithi ke i-coronavirus nje esivalele endlini awule ngane lezi bezingakwazi ukulala ngaphandle kwamadoda aziphumule zihlezi namhlanje emakhaya inhliziyo yabitozi ngaphandle kodwa akuphumeki khona ke into engiyithandayo la kuleli izwi lenkosi engilikhothayo nje Isaiah 29 verse 17 qondisa abantwana bakho discipline your children they will give you peace of mind uma uhulumeni bengaqonda ukuthi abantwana badinga idiscipline ngoba nje basiqoqiwe nje namhlanje sivalelo kuyakhombisa ukuthi siyadisciplineka buka nje nami ngihlezi ibandla engihlanganyela nalo likhonze endlini angikwazi ukuya kulo nala likwazi ukuya kimi sihlonipha umyalo kahulumeni wesesibekela ke idiscipline encane ukuthi sikwazi ukuthi sesabe uswazi lisho njalo iBhayibheli ukuthi lifaka ukwesaba emntwaneni lisusubula so inkonzo yephasika umgomo wayo kukhulula abantu ebugqileni bakho konke ukugqilazeka noma ukwanhloboni kukhona ke into engiyifundile uma ufunda incwadi kaJeremiya chapter 2 uqala kuverse number 7 leli verse lithi I brought you into a plentiful country nganilethe ezweni elivundileyo noma elinengcebo to eat the fruit thereof nina nidle ithelo zakhona nokuhle kwakhona and the goodness thereof but when ye entered uma ningena kulelozwe ye defiled my land nalingcolisa and made mine inheritance an abomination nenza ifa lami lanengeka emhlabeni uNkulunkulu unaleyo nkinga yokuthi abantu benze ifa lakhe lanengeka umthetho wethu uma sikhululwe ezonweni sasikhulelwe siyophila enaleni esibusisweni kukhona ke amazwi engiwathandayo kuverse 8 kuyona lencwadi kaJeremiya lithi iBhayibheli abapristi ababuzanga ukuthi uphi uJehova liqhubeke lithi nalabo abafundisa ngomthetho babengangazi bese liqhubeka leli lesizulu lithi ngaliqhubeka lithi ababusi kodwa le version engiyiphethe iKing James version ngiyithandela lokho ngicela ukuyifunda ke yona ukuze nikwazi ukuzwa lo ningasho ukuthi ngishaya abantu abathile the priest said not where is the Lord and they that handle the law knew me not the pastors also transgressed against me ngilithanda lapho manje the pastors transgressed against me ngenye indlela khulunywa ngabelusi khulunywa ngathi onyawo zinhle ukuthi bonile kuNkulunkulu lelo linye liyasirobha ke ngolivele lithi ababusi bese ugcina ungasabheki ngala ngaphakathi la konakele khona ubheke ngaphandle ngifisa ukuthinta kancane lokukonakala kwala ngaphakathi kubefundisi sike saba nemvuselelo encane kwenye indawo ngaseThekwini uma sina lemvuselelo kushunyayelweke
uma seqedile ukushunyayelwa sesiphuma phandle kuzomunye umfundisi uthi kimi mfundisi Madlala lento eshunyayelwayo la iyiqiniso mina ngiyumfundisi wazisho ke ngeke ngimusho ngiyumfundisi bengihamba nemvuselelo zamatende sekuyenzeka ke ngelinye ilanga ngiphethwe ukoma sengithi ke angiye la qedwa khona ukoma uthi ke ngahamba ke ngaya kuma brothels la kudayiswa khona ngemzimba uthi mase ngifikile ke khona ngase ngiyakhokha ngase ke ngiyathola ke iroom engizoya kulo uthi ke into yangimangaza uma ngena lapho eroomini ngifica lo sisi engithenge ukuthi ngizolala naye ulalele icassette la semvuselelweni lo sisi uma engibheka wangitshela wathi ngiyakwazi wena wathi ngiyakwazi wathi ngakubona uthi ngathi wangibonaphi uthi uyayikhumbula imvuselelo esendaweni ethile athi lo munye yebo athi ngakubona khona uthi ke lo mfundisi wayekhuluma iqiniso vese ngangikhona kuleyo mvuselelo futhi icassette ayilalela icassette lalishunyayelwa kuleyo mvuselelo kodwa imfihlakalo yokonakala yenza abantu bangashumayeli into ezokwazi ukusiza abantu uzile emvuselelweni uyalalela ekhaya kodwa leta ayilalelayo imenza aqhubeka akwazi ukudayisa umzimba lona wayehamba nemvuselelo naye imenza kwazi ukuzothenga uma ke lencwadi sifunda kaJeremiya ichaza ngokuthi nabefundisi ngithanda lapho ingasho ukuthi ama rulers ithi pastors ngokwa King James version nabo bonile inkinga yethu yokuhlaseleka lokwenza sivalelwe endlini namhlanje ukonakala ongene phakathi endlini kaNkulunkulu konakele uthi kume qhubeka ngiqede le ndaba yami nalo mfundisi uthi ke le ntombazane athengile kuyo iuchorus leader esontweni layo so uyabona ukuthi ezulwini kuxakekiwe abekho abantu abanobuqotho so government evala ethi hlalane emakhaya niyeke ukuhamba nobuthana ngoba ukukholwa lokunjalo akwazi ukuvimba amadimoni akwazi ukuvimba izifo akwazi ukumelana nomoya abangcolile ngoba kukholwa kodwa ungakwazi ukusiza abantu ngiyathanda ukuqhubeka la incwadi kaJeremiya lithi izwi lenkosi uverse 11 isizwe sake sananana yini ngoNkulunkulu na futhi bengebona oNkulunkulu kodwa abantu bami bashintshe inkazimulo kaNkulunkulu bawufuna oNkulunkulu abangenako ukusiza unaleyo nkinga uJesu ezulwini ingakho ke mina ningixolele nonke nina enicomplain kodwa ke mina ngiyabonga ukuthi kube ne lockdown valelwane endlini ngoba nalapha emaphasikeni benzobe nikhona khona bebezobuya sebeyongcwatshwa abantu bedlisana bebangikhundla khona abantu ebekuzothi kubuye babe beye emathuneni abanye ke uma besinikwa ithuba ngenxa yayi corona besobuya sonke sesigula sonke sesivaleka ukuphefumula so uhulumeni wenze kahle walihlalani emakhaya
khona ke iverse lokugcina engifuna ukulifunda la kuyona lencwadi kaJeremiya chapter 2 uverse 13 kodwa ngiqale kuverse 12 ngiyathanda ukuthi ngiqale kuverse 12 limnandi kodwa ngidlangazelela uverse 13 lithi mangalani mazulu kulokhu mangalani lithi izwi lenkosi nihlehlele emuva nimangele kusho inkosi verse 13 ngokuba abantu bami benzile izinto ezimbili benzile izinto ezimbili bona laba bantu elithi iBhayibheli ngingcwelisele bona benzile izinto ezimbili ngilithanda ke iBhayibheli selisho lithi okokuqala bangishiyile they forsaken me ngiyumthombo wamanzi aphilayo bangishiya okwesibili basebegubha imthombo evuzayo engakwazi ukugcina amanzi iyona nkinga yethu ke leyo esibhekene nayo ukuthi bayakholwa abantu kodwa bamshiyile uNkulunkulu bayakholwa abantu kodwa uNkulunkulu kude nabo uma kufika isimo esinjenganalesi esidinga abantu ababizwa ngegama lakhe uJesu abantu abalungileyo abantu abesaba uNkulunkulu elithi iBhayibheli bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami uma ngithulula isifo emhlabeni noma ngithulula inkemba noma ngithulula ukuhlupheka zonke lezo zinto engiyithele emhlabeni abantu ababizwa ngegama lami manje uyabona ukuthi abekho ngoba umhlubukile uNkulunkulu bekhona emasontweni bazigubhela imthombo yabo engakwazi ukugcina amanzi so abanamandla kuma babhekane nesimo leso sokuhlaselwa ingakho ke ngithi wenze kahle uhulumeni ngiyamthanda uPresident Ramaphosa esevala ethi nathi bamasonto asohlala emakhaya ngiyacabanga ukuthi masinje sifana nalento esho izwi lenkosi singavimba kanjani amadimoni ngoba sifana namadodana kaSkeva lawo okhuluma ngawe eBhayibhelini encwadini yezenzo kuthiwa abona uPawula uNkulunkulu emsebenzisa kuphuma amadimoni kubantu nawo ayesegijima ayozama ukuvimba amadimoni umeya khona wona lithi izwi lenkosi afika asho athi nifungisa uJesu oshulelwa uPawula amadimoni abuza kathi ningobani nina uJesu siyamazi uPawulo siyamqonda pho nina ningobani uyabona ke uma amadimoni ebuza ukuthi ibandla lingobani ngenxa yokuthi lizigubhela imthombo engakwazi ukugcina amanzi abantu bahlezi phakathi emabandleni bomile lesi sitori esincane ngisixoxile somfundisi washo wathi wayephethe ukoma kusho ukuthi uphila lapho abantu bewulahlile umthombo balahla uJesu balahla inqaba balahla isiphephelo balahla indawo yokucasha base bazimbela imthombo yabo elithi izwi lenkosi ayikwazi ukugcina amanzi ngiyafisa ngaseze uqhubeka kakhulu ukuthi ngisho ukuthi lalelani vulelani uJesu empilweni zenu uma sithinta lelizwi elithi ngingcwelisele amazibulo ngokweBhayibheli encwadini yamaHebheru chapter 12 liyagcizelela ukuthi abantu abakholwayo kulesi sikhathi samanje abezanga entabeni evutha umlilo abezanga
nasekhaleni kwamacilongo abezanga la endaweni lapho kwakhala khona abantwana baka-Israyeli bethi awusinamahloni asikwazi ukuma kule ndawo. Lithi iBhayibheli abezanga kuyo yonke leyo ndawo. Kodwa ngiyathanda ukufunda incwadi yamaHebrew chapter 12. Ngale khona kuverse 18 khona izocaca. Ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo nasekufiphaleni nasebumnyameni nasesivunguvungwini nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo ngoba bengenakuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMosi nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. Verse 22. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni bonke abantu abakholwayo beze entabeni yaseSiyoni. Hayi Siyoni lapha la kuliwa khona. Nasemzini kaNkulunkulu ophilayo. iJerusalema lasezulwini. Hayi leli lakuliwa khona insizwa yayibukela iTV ibona begijima abantu kuliwa le eJerusalema leli lemhlabeni. Imibuki iTV siyashonelwa abazali iyakhala ibona abantu begijima ithi hawu kaza abazali bami bona bakuphi magijinywa kangaka. Engaqondi ukuthi makhulunywa ngeJerusalema kushiwo leli lumfanekiso weJerusalema elisha lasezulwini esiyakulona. Lithi iBhayibheli abantu abakholwayo bezeke eJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi. Ngiyamthanda kuverse 23 wakhona. Bese lithi nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini. Bonke abantu abakholwayo. Ingakho lencwadi esiqale ngayo kuyifunda ithi iBhayibheli ngingcwelisele amazibulo. Ngoba bonke abantu abakholwayo uJesu benziwe baba zindlalifa, benziwa baba mazibulo. Lithi izwi lenkosi uze ebandleni lamazibulo abhalwe ezulwini. NakuNkulunkulu umlamuleli wesivumelwano, umahluleli wabo bonke. Nakuye imoya abalungileyo abaphelelisiwe, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abel. Bengifisa la kule ndaba ngithathe le phathi ukuthi nize ebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini. Iyona nto eshiwo uJesu uma abafundi banika amandla okukhipha amadimoni. Amadimoni ebathobela bebuya bejabula bethi namadimoni ayasithobela basho bejabula bethokozile. Uthi uJesu ningajabuleli ukuthi amadimoni ayanithobela, kodwa thokozelani amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila. Iyona-ke le ncwadi yamazibulo abhaliwe ezulwini. Ngicela ukukubuza into eyodwa, ungcwele na? Uyiyona yini lento uNkulunkulu ayishoyo? Zibuke. Noma ufana nalaba sebeyigubhele imthombo evuzayo engakwazi ukugcina amanzi. Uthi uNkulunkulu uAbraham, hamba phambi kwami ungenaqala. Ngiyafisa ukusho ukuthi sengizonga sekuvaleni, kodwa kunqume ukuthi ngizohamba phambi kaNkulunkulu ngingenalo icala. Uma uthathe leso sinqumo, noma ingakuhlasela iCoronavirus, kuthiwe upositive, nginesiqiniseko sokuthi igazi likaJesu
njalo lithi iBhayibheli ngemvimbo yakhe thina saphiliswa. Igazi likaJesu linamandla ukuthi liyelaphe. Medical science iyazama ayikakalitholi ikhambi, kodwa ngifisa ukusho ukuthi uma ubalekele egazini likaJesu uyikhambi uJesu, uyimpendulo yezwe elonakeleyo. Ungakwazi ukuphepha, ungakwazi ukusizakala. Ngakho ngiyangicela emakhaya nisahlezi licelebrateeni iPhasika ngentokozo, nijabule ukuthi inkosi inisizile. Abanye bakhalela indaba yomnotho ukuthi uma ngingasetshenziswa umnotho ushona phansi. Thina sabazalwana asinayo inkinga yaloko. iBhayibheli lisitshelile ukuthi aseneliswe uma sinokudla nezambatho. So awudingi ukhathazeke ukuthi as long uthola ukudla wembethe, ungalali ungambethe, ungalali ungadlile. Bonga inkosi ngoba yonke lento esiyibonayo emhlabeni iyasala. Ama-building amakhulu ayasala, iy'moto ey'nkulu ziyasala, imizi emihle iyasala, amakhosikazi namadoda amahle ayasala, iy'ngane zethu ezinhle ziyasala, yonke lento iyasala. Kodwa into ebalulekile, yenza isiqiniseko sokuthi awenzi lento uNkulunkulu akhala ngayo athi benzile okubo okubili, bangihlubukile, bangishiya, base beyogubha imithombo engakwazi ukugcina amanzi. Ngiyafisa ukukhuleka nani, cela uJesu anihlangabeze. Noma ke kwenzekile mhlawumbe ngomunye wabantu lento okukhulunywa ngayo i-coronavirus iyakuthinta ngendlela ethile. Kakhulu siyabakhulekela kakhulu abaku-front line, bonke odokotela, bonke abaka-health, siyabathandazela. Nabo labo basemgaqweni amaphoyisa, bonke baku-front line, ngoba kwesinye isikhathi bavula imoto baxoxe nomuntu kanti umuntu vese usehlaselekile. Nabo bangayithola le ndaba yokuthi bahlaseleke ilo moya. Kodwa bengifisa ukuthi ngithandaze nani, noma ngabe kwenzekile yakuthinta lento, kholwa egameni likaJesu ukuthi njengoba izwi lenkosi encwadini yamaHubo 103 lithi mbonga uJehova mphefumulo wami, lithi konke okuphakathi kwami kubonga igama lakhe elingcwele. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke umusa, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Kholwa ukuthi uma kuthethelela izono zakho nezifo zakho uzozelapha. Iba naleso siqiniseko. Ngimbonile uJesu ke senzela umusa, ephilisa abantu. Odokotela sebebadelile, bebatshela ukuthi abahambe bolindela ukufa. Ngalibona leli gama likaJesu libahlangabeza, bengabekwanga izandla, bethandazelwe ngocingo. Uma bekuya ngami, bengasho ukuthi nonke nini senihlaselekile ileli gciwane le-corona, niringe. Abazalwane banithandazele egameni likaJesu. Kukhona ipower ekukhulekeni. Bathi laba abakhulumayo abaziyo bathi there is no distance in prayer. Uma uthandazelwa noma ningabonani uvalelwe la uvalelwe khona, igama likaJesu lingayincibilikisa, lingenza noma lisifikile egazini. Inkosi ikhuphule immune system yakho, yenze ikwazi ukugwinya ivirus esingenile egazini lakho. Ngiyangimema egameni likaJesu ngalolu suku, sondela, sondela kuJesu, sondela kuye, sondela uyitshe elanqatshwa bakhe, sondela sengizothandaza, sondela. Ngicela uthathe ilungelo lokuyinikela kuJesu. Uma uyinikela usho njengeselelesi noma njenganalomuntu omunye owayekade beyothandaza ethempelini, wengenawo amazwi amaningi. Lo munye wayumzalwane wayeyincoma ethi uzile ukudla kangaka, wenze ukuthi nokuthi eyibonga phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli waphuma njalo engatholanga lutho.
kodwa lo munye emfaye umthelisi yena kuumuntu obukeke emubi entshontsha imali ye-tax. Lithi iBhayibheli umema phambi kwenkosi wathi ngihawukele mina sona. Lithi iBhayibheli waphuma elungisisiwe. Bengicela nje na usho njalo uthi Jesu ngiyakwamukela ngene enhlizweni yami ngene empilweni yami ngihawukele mina sona. Uma ugula mtshela uJesu ukuthi ngiyabonga ukuthi wena uthewe lapha zonke izifo. Ngizokhuleka njengamanje ngiqinisekile ukuthi masibiza igama lika Jesu ukufa okusegazini I don't care what inhloboni. Anginandaba ukuthi inhloboni kodwa uJesu unamandla ukukukhulula kukho. Kholwa uma ukwazi ukwenza beka isandla sakhe esiphongweni sengiyakhuleka egameni lika Jesu. Ngegama lika Jesu waseNazaretha, uJesu ovusa abafile, uJesu ochitha impi yobumnyama, uJesu wavusa uLazaro ethuneni enensuku ezine engcwatshiwe wavuka engenalo iphunga lokufa. uJesu owakhulula oShadrach noMeshach noAbednego esithandweni somlilo baphuma phakathi bengenalo iphunga lomlilo kungahanganga ingubo zabo nenwele zabo zingazange ishintshe moyingcwele lulisandla phezu kwalemzimba efisa ukukhululwa. Ngimemeza inkululeko phezu kwabo namhlanje egameni lika Jesu. Mabaphile, mabakhululeke, nabagqilaziwe isono bakhululwe namhlanje, abagqilaziwe ama-drugs bakhululwe namhlanje, yonke inhlobo ebibabophile bakhululeke kuyona. Sinika udumo undlela hlatshwe eCalvary, sinika udumo Jesu waseNazaretha. Sithi siyabonga ukuthi uthezwini lakho noma yini esoyicela ngokukholwa uyakusenzela yona. Siyabonga Baba, qhubeka nomangaliso nomsebenzi omuhle. Igama lakho Jesu lidunyise ezizweni kwazi ukuthi uyinkosi ephilayo. Jesu waseNazaretha. Amen.